Criminal Court Martial, Orden at Makinde. Criminal case number UPDF/GCM /040 of 2024. Uganda versus Kiiza Aaron, an advocate. A ruling of the court. Now, what is that? What is that? I wish you could identify those who are whistling and who are commanding others. On the 10th day of December 2024, the accused counsel appeared before this court representing Colonel retired Dr. Kiiza Besigye and another in the above case, UPDF/GCM /040 of 2024. He expressed gross professional misconduct and he was warned that such a conduct is contempt of court. He was taken through the laws that make it an offense for the conduct he exhibited and warned. Today, the 7th day of January 2025, when the accused entered this court, he immediately confronted the court orderly that was guiding him where to sit, but instead started assaulting the court orderly and banging the angle bars of the entrance. The chairman of the court warned him of the misconduct, but he did not take heed, but instead worsened the situation by making more noise, being cheered by the audience. This court finds the accused's conduct in contempt of this court and finds Kiiza Aaron guilty of the offense of contempt of court and is hereby sentenced to 9 months in prison to be served in Chitaria government prison. We so rule done at Makinde this day, 7th day of Jan 2025, under my hand and seal of this court. Deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. Arrest all of us. Seven will die. Seven will die. Seven will die one day. Deep in my heart, I do believe seven will die someday. We came ready, and I personally came armed with my freshly issued certificate to practice in Uganda for purposes of this case. But instead of the case against Dr. Besigye and Mr. Lutare proceeding, what has happened, we are leaving this court with one of the lawyers for Dr. Besigye, Aaron Kiiza, having been assaulted and now sentenced by the court. I would like a colleague who saw what transpired initially, because we were at the back, entering when we found them, grabbing Aaron, assaulting him and getting him out of the court. I would like somebody who was present from the beginning. Lawyer Samuel Muyezi to address you on that. Today's event, since we came to this court, our colleague was one of those who had been listed among those that were not really supposed to proceed in this matter. And the lead counsel then was well briefed about that matter. The list, which had 3 names of lawyers, by today had 10 names. Luckily, as I entered, I was allowed to enter into the bar. Aaron was following, and immediately Aaron tried to enter as one of the lead counsel in this matter,
he was restrained by 2 officers. Of course, it was very clear. As you try to defend the rights of others, you expected to defend your rights too. The act of aggression was not by Aaron, but by the forces. The court orderlies. I don't even know if actually they're not court orderlies. By the military who have no name tags, which is also unlawful. The rest you all saw. Coming back to the issue of contempt, we received instructions while in the dock, and it was very clear. First, he gave instructions to all lawyers to represent him, and we were ready. He raised issues of torture. His arm was clearly dislocated. The marks were clear for anyone to see. I took a picture using my phone as part of the evidence. He had been strangled all through, up to the genitalia, as he put it. That everything that you can, he said was not even in his conscience to tell us on how to proceed, because we wanted to share with him as a lawyer. He left it to us. But what he left to us, as you saw, were not even given a chance for him to be heard through his lawyers. And the rest is on record. Let no one tell this country that this was not premeditated. We have the list which had been made of those that somehow had to end up this way. It's not the first time. Transpired today. We want to re-emphasize the point we have always highlighted. There is no justice in this building here. I don't want to call it a courtroom. Whatever is happening is a mockery of justice, travesty of the law, of the highest order. That's what is happening. The environment here, we have always talked about it. Everyone can attest to that. Transgression of the law, transgression of the highest order. What we have witnessed in the case of Kiiza Aaron is nothing else but defilement or rape of the Constitution. Because at least, even if they were to subject him to whatever they have, the sentence they have handed down against him, probably there should have been a modicum of civility to have some semblance of trial of sorts. However, Charlotte could have been, even if it was a sham trial, at least there should have been a semblance of a trial. But it's unprecedented in the history of this country, in our jurisprudence, that a person can just be sentenced without a formal charge. There is no charge sheet, without even some scintilla of evidence being adduced, at least to be granted a right to be heard, and also to be asked to take a plea and to explain yourself, in total violation of a non-derogable right enshrined in Article 28 and 44 of our Constitution, the right to a fair trial, a right to a fair hearing. Even criminals who have confessed, who have made, confessions, they are taken through certain processes. But right from the word go, they just bundled him, put him in the dock. Even when he was put in the dock, save for hugging Dr. Besigye and the Bedru, those are the only things he did in the dock. He was not permitted any opportunity, given any opportunity to say anything. Anything. He was just brutalized, and all of a sudden
sentenced to 9-month imprisonment at Chitalia. What a shame. They have rendered our constitution a paper tiger, which is it's an absurdity. So we are not taking this matter lying down. As the legal fraternity, we are going to invite our colleagues at Uganda Law Society. We are in touch with our brother Semakadde. Good thing he campaigned on the platform of banging tables, and also Radical Bar. There are new dynamics introduced within the legal fraternity. This is a matter we have to address as a team. This is not a matter of Aaron Kiiza alone. This is not a matter of the team that is representing Dr. Kiiza Besigye here alone. This is not a matter for the political actors who are here alone. It's a matter for everybody who respects the due process, a matter for those who respect our constitutional order. So we are going to raise it with colleagues in the legal profession and see how it's going to be handled at that level by all lawyers, because it's an affront it's an affront, first of all, to the Constitution, it's an affront to the entire legal profession, and it's an affront to the right to practice our profession. And that is a matter we need to take seriously as a team. And this is what we are going to pursue vigorously. But regarding the matter of Dr. Kiiza Besigye, again, it is really baffling. It's a matter which is really disturbing to us, that when we are still handling preliminary issues, then the judge advocate, not the judge, the prosecutor is jumping onto some other matters which are already choreographed. That they are coming up with a new count, they are adding some other person, these ones are quick to give a ruling, stampeding every procedure, every known procedure in any given criminal justice system. It's being violated. So the whole environment here, as we have said, and we want to repeat the same, is not synonymous, is not, rather the whole environment, the hostile environment here is not conducive for dispensation of justice. And this is a matter we want to pursue vigorously to ensure that justice is done. Yep. So basically that is our position. To add, human rights of Advocate Aaron Kiiza have been violated in the military, in the court martial before them, because the court was in session. When I found them taking him out and assaulting them, the court was in session, the chairman was seated. Everybody goes to court expecting that that court or tribunal will protect you. So Aaron Kiiza should have been protected. If you need to be removed, you are restrained and removed, not pounded with fists, with kicks, with all manner of assault. So I'm calling upon those of us those who are able to record, we need to see exactly what happened, because when the court was giving the ruling on Aaron Kiiza, they stated that he assaulted an orderly. But what my eyes saw were orderlies, not one. Orderlies assaulting Aaron Kiiza. Even when he was at the dock, I saw him being assaulted. And I know he is injured. I didn't speak to him, but from those blows, he is injured. A court's first duty is to protect human rights. A court or a tribunal, and it is in the Constitution. Nothing about his well-being, just a sentence. We are very, very disturbed, and one wonders if an advocate coming to represent
Kiiza Besigye can be assaulted to that extent? Are they going to find justice in this military environment where use of force is what they know? It is very disturbing. Yeah. Let's have the... You see, I have said severally that when you fight corruption, corruption fights back. It is also true that when you fight injustice, injustice fights back. That's what has happened to all the people that have been through this court-martial. That's what has happened to Dr. Kiiza Besigye or Obed Lutale, who are known fighters against injustice. Injustice is fighting back against them. That's what has happened to Counsel Aaron Kiiza, who is a known fighter against injustice in this country. It was very clear that they had planned to do this to Aaron Kiiza because he's a known lawyer, part of the legal team, who was instructed by the accused persons. Court does not determine who should represent you in court. So Aaron Kiiza is one of the lawyers. Why then do you bar him access to where the lawyers are seated? Why? It does not make sense at all. It's important that we stand up against this drama. We in the opposition, in the coming days, together with party leaders and so on, we are going to be touching base to establish what more we can get to do to push back. Because it's important that we push back. If they do these things and we keep quiet, it will become normalized. But you see, this should not just be a matter of we in the opposition. All right-thinking Ugandans should be bothered by these injustices because it's coming to you. You heard Mr. Museveni the other day saying bail should cease to be granted, police bond should cease to be granted. All of us must be concerned about these injustices. Today it is Dr. Kiiza Besigye, Obed Lutale, Aaron Kiiza. Tomorrow it will be you. When you're being denied bail, when you're being denied police bond, when you are probably before this tribunal here. So all right-thinking Ugandans should say no to this. We're hoping that in the coming days we'll hear religious leaders, cultural leaders, civil society, all right-thinking Ugandans speak out against this. It should not just be a question of we in the opposition because nobody is safe in a sinking boat. Buli nkyogera nti bw'olwanyisa enguzi, enguzi naye ekulwanyisa. Ne kino kituufu nti bw'olwanyisa obumenyi bw'amateeka, obumenyi bw'amateeka nabwo bukulwanyisa. Kyekize kibeera ku bannaffe abazze mu kooti, General Court Martial no Tribunal, kyekibadde ku Dr. Kiiza Besigye, Obed Lutale ne Aaron Kiiza. Olwaleero Aaron Kiiza nno kyeyoleka mu lwatu nti badde bamwetegekedde okumukola kino. Kubanga Aaron Kiiza munnamateeka, Dr. Kiiza Besigye ne Obed Lutale bamuwa instructions abakiikirire ne banna abalala. Kakati omugaana oti, lwaki oba omugaana okugenda yeegatte ku balooya abalala? Kiki oba otegeeza? Gw'osalirawo Dr. Besigye balooya balina okubeera nabo. Ate munnange n'ensonga eno eya contempt of court. Okumanya nga abantu bano tebagoberera amateeka. Olaba ne mu civil courts eyo. Contempt of court bayinza okugamba nti kale oyo mutuuze wali okumala essaawa eziwera n'olunaku teruyita telusukka. Naye kati bamusibye emyezi 9. Ekyo kyali kibaddewa. Bumenyi bw'amateeka kikolebwa wano wokka mu General Court Martial era waliwo n'omulago baali bakikozeeko saanya n'abalala. Ffe ng'aba opposition munaku ezijja tugenda kuba tusinkana n'abakulembeze baffe abatali wano okutema empenda ensonga zino tuzisimbira tutya ekkuli, tulemerako tutya kubanga baagala tusirike nga babikola abalala. Naye nze ngamba nti kino tekirina na kubeera kuffe just abali mu opposition. Buli munnayuganda kyalibadde kikwatako. Juzi mwawulira Mwai Museveni ng'agamba nti kakati akaluka kooti, akaluka poliisi bondi byonna tubigyewo. Obumenyi bw'amateeka ffenna bujja tukosa. So katusuubire nti bannayuganda bonna abali eyo mujja kusituka ku nsonga eno mugambe nti nedda kino kikyamu. Katusuubire nti bannaddiini, abakulembeze baffe abalala, civil society, ffenna tuveeyo ku nsonga zino tugambe nti kino kikyamu, tulina okukisimbira ekkuli. Tandika musango guno Aaron Kiiza ne balooya abalala babiri twakitegeerako gye bayita blacklist era obujulizi ne buweebwa liida waffe
bwe twajja wano bakwata abantu batulugunya abantu mu kooti. Okutulugunya tekutandise leero ku Kiiza, kijja kuba kya bulyaza amaanyi nga twogedde naku mulala gwe bakutte olwaleero munnaffe. Bwe twayingidde kooti era tubadde tukyetegekera, baatunyigiriza ne bagamba balooya bameka 5 baba bayingira mu maaso okutuula mu maaso, era ne tusengeka ensonga zaffe nga balooya 5 ffe tugenda okukola ki? Ozanjula. Omu ku balooya 5 abo yabadde Aaron Kiiza, yabadde anvaako emabega omu ku abo abayingira munda, bannamagye 2 nga bamutaayizza dda. Nawulidde nga bankuriyetingira space n'empitawo, ye bw'abadde ayitawo ne bagatta. Bamulemesezza okuyingira, talina gwakutteko. Mu kooti tewali musango bw'oyogerera waggulu, si contempt. Kambabulye ffe bapuliida, eddoboozi ly'okozesa ne gye likoma tekibeera mu musango nti wayogedde nnyo mu kooti nti waleekaanye mu kooti, tekiri part of contempt. So ekyo kyakoze tebadde contempt, naye bano abadde bamulemesa okuyingira, abadde alina okwerwanako okulaba nti ayingira okukola ki? Okwolereza client we. Naye nga tuvudde ku ebyo kuba byonna mubirabye, engeri gye bamukuttemu eyongera okukakasa lisiti ey'abantu 10, bapuliida 10 abali mu lisiti eno be badde basuubira ogenda nga bakwata mu mbeera eno. Kigendererwa ki? Kati Aaron bamugye mu musango guno, balinga abasalawo era bapuliida ki? Era bafaanana batya? Era beeyisa batya? Abalina okubeera mu musango gwa Dr. Kiiza Besigye. Kyekigenda mu maaso. Bw'avuddeyo engeri gye bamukutte abamu mwamulabye ku kamera, bamukubye naye obujulizi obumu tubufunye. Bw'azze mu kaguli ekisoose nga bwe mulabye nga twagala beekwase, n'atuwa instructions n'okwogera bino bye twogera. N'agamba abapuliida bonna abali ku lisiti ya Dr. Kiiza Besigye, buulira liida waffe Honorable Lukwago nti mwenna mbawadde ki? Instructions. Ne twetegeka nga abapuliida bonna okwolereza munnaffe ng'amateeka bwe galagira. Naye mu kuwoza okwo abadde agambye ekisooka, omusango tegugenda mu maaso mu constitution, it's a constitutional issue. Temukkiriza genda mu maaso na kuwuliriza nsonga eno nga temunateekayo nsonga zino. Nandaga omukono gwe banudde. Ekirungi kubaddeko ne Max, obwo obujulizi bwe bumu bwe tusoose okufuna, bwe ŋŋenze nabo obw'omukono bwe ntadde ku ssimu yange, nga gwonna guyina ki? Obuvune. Era n'atubuulira nti balina kitundu kya mubiri gwe kye batakubye, era abadde tali mu mbeera etubuulira kyakola mu mateeka, kubanga takyali mu mbeera esobola kwogera bintu ebyo. Bw'amaze otuwa instructions ekizzeeko, bwe bumenyi bw'amateeka kooti bwekoze. Kooti emenya amateeka ng'egaanye okutuwuliriza oba omuwuliriza. Nemusindika mu kabula muliro emyezi wagindaba 9 nga teyeewozezzaako. Ekyo kikutte ku ffenna bannamateeka, tugenda kiva mabega okuba bwe baateetegekera paka we kituuse wano n'ekiddako ffenna nga bannamateeka. Tetugenda kuzinga mikono, at least ku luno tetujja kukola ki? Tetujja kuzinga mikono. Tugenda kulwana paka ng'amazima gavuddeyo, naddala mu nneeyisa y'amagye nga tuli mu nsonga ez'amateeka. Bano ekigendererwa kyabwe mukimanyi bulungi mu Kangaroo Court eno, Kangaroo Tribunal. Ekigendererwa kyabwe mukimanyi, si kuwozesa bantu nti tufune obwenkanya, be ekigendererwa kyabwe kuyisa muntu jasi mu process bakole bye baagala, nga bwe bakoze ekintu kya Kiiza Aaron. Naye kya Kiiza Aaron olwaleero kyo kiyiseewo ku byali bibaddewo. Nze ndi convict owa kooti eno, baali bansingisizaako omusango mu mbeera y'emu nga gye bakuttemu Aaron Kiiza mu 2005, era akatambi bwe nkalabye ne kapuleyinga back, nange nali kubba bwe ntyo nga looya, ne banjoola ne bakuba mu kaguli mu Dr. Besigye era nga mwali
era bwe twatuukamu n'ahaginga ne twehaginga. Naye ekyenjawulo ekyaliwo, basooka ne bazza wali Dr. Besigye ne bamuyimiriza mu kaguli ebbali, nze n'alaka General Eritu Mwine n'atukolera charge sheet n'agisomaawo eya contempt of court. N'atugamba kati mwewozeeko omusango muziza mwogedde kino mukoze kino ne kino ne kino mugamba kine tugwegaana. N'atandikawo okutuwozesa ebyamangu mangu musawa nga 2 n'amaliriza n'agutusingisa. Oyinza omuwaayo ka credit nti General Tumwine at least yatuwozesaako. Naye wano kikwewuunyisa tewabaddeewo charge sheet nti ino omusango bagumusomedde, tewabaddeewo mujulizi yenna, tewabaddeewo nti prosecutor agambye nti ensonga zizino ne zino ne zino, tewabaddewo nakumugamba nti bwe Kiiza Besigye leero ni Kiiza omusango guno ogukkiriza oba togukkiriza. So mu bufunze bakoze kye bayise okurepinga ssemateeka, bagidefirinze. Article ya 28 erimu gye bayita right to fair hearing, nti omuntu anaaweebwanga omukisa okwewozaako. Ate bwe bagenda mu 44 ne bagamba right to fair hearing oba omuntu okwewozaako kiri non-derogable. Ekyo tekiteesebwako era tekiyina bw'oyinza kukijjawo. Oli ne bw'abanga Aaron Kiiza ne bwe yalimiridde wali n'agamba ye kino kyonna nakikoze era oyina omuwuliriza. Naye Freeman Mugabe ne banne batumazeeko ebyewungula. Agenze mu chambers ze n'akoma obukomi kusoma ruling nti nsomye judgment. Tukanze gamba sebo malomuwuliriza wa. So kye bakoze musango munene nnyo eri ssemateeka. Era kiragira ddala omusango gwe bayita treason ogw'okumenya ssemateeka. So ekyo tebakikoze ku Kiiza, Aaron Kiiza yekka, naye ogwo omusango baguzizza eri eggwanga, eri ssemateeka w'eggwanga. Era ensonga eno musango munene eri ffenna nga bannamateeka, eri nga bannayuganda ffenna, oba muntu yenna ne bw'ataba munnayuganda alwanirira rule of law n'alwanirira obwenkanya. So n'olw'ensonga eyo, ensonga eno twogedde ne Ssemakadde nga president wa Uganda Law Society, kaakati y'abannamateeka bonna, kubanga toyinza kubanga ozize kukola mulimu gwo nga munnamateeka ne bakuvumbagatira mu nvumbagatira nga gye bamuvumbagatiddemu, ne bakubagula ebigwo, ne bakuyoolayoola, ne bakuteeka mu kaguli, ne bagaaka tukuweereza ekitalya myezi 9. Nga bannamateeka ba Uganda ffenna nga tetwesazeemu, ekyo tulina okukirwanyisa. Era njagala okubakakasa tugenda kulwana ne ssekulwana okulaba nti Aaron Kiiza tamala myezi 9 ekyo gye bamuteereddeyo. Ekyo tugenda kukirwanyisa. Naye n'ekyokubiri nga kikulu nnyo enkola eno ey'okwagala okutiisatiisa bannamateeka, kubanga kyekigendererwa. Mubawulidde boogera ebigambo bibiri nga bagamba no contempt of court. Kati ekyo bakikoze Aaron Kiiza, buli looya yenna ajja mu General Court Martial ajje ng'ali ku bunkenke, ajje ng'atiribira kutya kugamba nti kati basobole okukola ebyekivandulo byabwe nga tebali abakuba ku mukono. Ttiimu ey'abannamateeka eri musango guno eri gguluggulu. Era kyova olaba babadde batandise n'okukola ebyewuunyisa mu musango mu gwasango gwa Dr. Besigye. Twakola submissions ne tugenda ku recording nga balooya, ne tutuuse wano nga batugamba nti mmwe temuli ku record. Dr. Besigye tabawanga na instructions. Fe era tetulinawo kiwandiiko kyonna kiraga nti Dr. Besigye yabawa instructions omuwolereza. Nga tumaze emirundi n'emirundi nga tujja tubeera mu maaso g'oyo Freeman Mugabe ne banne, ne tuyimirirawo n'atukkiriza ne twogera nga tuwolereza Besigye. Naye olwaleero tutuuse wano ng'agamba kulisi tulinako Ernest Kalibala n'abalala bano bonna babaani tetubamanyi. Nga ne mulundi ogwasembayo lwe twajja adjournment yakolebwa, Oweekitiibwa Senior Counsel Martha Kaluwa afune practicing certificate ajja akulembere mu ttiimu. Frank Mugabe n'akkiriza n'agamba ye genda ofune practice certificate, bw'onomala ogikoma okomewo otandike okulembera mu ttiimu. Olwaleero Martha Kaluwa afunye practice certificate azze okulembera mu ttiimu
nga batugamba nammwe balukwago n'abalala mwenna situbamanyi ffe ku rekodi yaani yabawadde instructions. Besigye n'ayimirira wali mukaguli n'agamba bannange nze ndi wano eyabawa instructions mumbuuze mbabuulire ddala balina instructions oba tebalina ne tugamba kale katuwandiike asayininge. Besigye n'asayininga Nobedi n'asayininga. Franco Mugabe yatwewunyisiza n'okukwata twala eri ekipapula kyo kwegamba obalabanga ebikolwa byabwe bya butaagala legal representation one naye tetugenda kukkiriza embeera eyo genda maaso. Bakutte abantu baffe bangi olwaleero Sero ni Kiiza yekka waliwo Amoni Lubalema n'abalala bangi babatadde mu kamotoka akavaani akabaddaawo. So tugendera ku muyiggo gwa kulaba abantu baffe abo gye babatutte okulaba nga bafuna obwenkanya naye tetugenda kussa mukono tugenda kussa mwoyo okutuusa nga ensonga eno tugirinnya ku nfeete. Tuli basanyufu nti leader of opposition wano nga bw'abasuwalinze nti ffenna abanyigirizibwa tuluka kajegere olujegere okulaba nga twerwanako nga twetaasa embeera eno gye tulimu era tugenda maaso n'enkola eyo. Omusumba ye n'asaba n'agamba bagawugule gagende wabafuluma 13 gavumenti yatumukuzanira ku mitwe era mbyagalira ddala pulezidenti wange betwasaba bajje batusabire tebakoze eki tebalabise tugenda kwekalakasa paka eza paka kulya